Okay, in our previous video, we discussed about the concept called mass defect. ಏನಿದು mass defect ಅಂದರೆ the net mass of the nucleus will always be less than the sum of the masses of the nucleons in that nuclei. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. The difference between the sum of the masses of the nucleons and the net mass of the nucleus will be called as the mass defect anta helidre. So why does this mass defect occur and what happens to the mass that is defective? So ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now let us take for example a kg of newspaper or a kg of firewood. 1 kg newspaper ಅಥವಾ 1 kg ಸೌದೆ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿ ಬರ್ನ್ ದಟ್ 1 kg ಪೇಪರ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 kg ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೌದೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಶ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಪೇಪರ್ ಆದರೆ ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೆ ಇದ್ದಿಲಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೂದಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. Now if you find the mass of the ash or charcoal, so it will be less than the mass that you have burnt. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ನ ಸುಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸುಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಡ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಟರ್ ಇನ್ ಮಾಸ್, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 kg ಪೇಪರ್ಗೆ 1 kg ಬೂದಿ ಬರೋಲ್ಲ. 1 kg ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟರೆ 1 kg ಇದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. And what happened to the rest of the mass? ಆಯಿತು, you will imagine that when you burn there is also soot, ಹೊಗೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಗೆನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಮಾಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲೂ 1 kg ಆಗಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಮಾಸ್? ಏನಾಯಿತು ಈ ಮಾಸು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅದು ಒಣಕಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ, ಹಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ. ಹಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಇದ್ದಿಲು, ಉರಿದೇ ಇರೋ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಣಕಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಒಟ್ಟು ಒಣಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the mass that you burn and the residue that is left. So what happened to the rest of the mass? Andre the mass is converted into energy.
ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಥಾಟ್. ಇದನ್ನು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ, Einstein established that mass and energy are equivalent, not equal. Sama alla, equivalent. So whenever there is a defect in the mass, the defective mass is converted into energy. So one can convert mass into energy and vice versa. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ನೋ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಮಾಸು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಒಂದೇ, ರೂಪ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಅನ್ನುವ ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. Therefore, there are no two different laws. So one for conservation of mass and other for conservation of energy. So in nuclear and elementary particles interactions, both conversion of mass into energy and conversion of energy into mass takes place. ಸೊ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿ 2,200 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿದ್ರೆ 1,800 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. When you enter into the shop and when you are walking out of the shop, there is a defect in the amount that you have. And where did this 1,800 rupees, which is the difference or the defect, go? It has been converted into the articles that you have bought. ನೀವು ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ರೂಪಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಣ ವಸ್ತುವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತು ಹಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರವಾಯಿತು. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ವಸ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಸ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಹಣ ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ವಸ್ತು ಬಂತು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದ ಮನಿ ಇಂಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟು ಮನಿ. ಸೊ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನಿ ಇಂಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟು ಮನಿ. ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ದೇ ಆರ್ ನೋ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅದರ ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಾಸು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ. So, from special theory of relativity, Einstein established that mass and energy are equivalent. So, from special theory of relativity, Einstein established that mass and energy
ರಿಲೇಟಿವ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಫ್ mass m is given by the relation E is equal to m into c square, where E is the energy equivalent of mass m. Mass m mass ಅನ್ನು ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ m into c square, where c is the speed of light in vacuum. So idana Einstein ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, he has established and he has proved this. And we also know that the same thing happens in nucleus. So in nuclear and elementary particle interaction, in a nucleus, the elementary particle ಅಂದರೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ so converts mass into energy. Interaction converts mass into energy, which results in the mass defect. ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾಗಶಃ ಮಾಸು ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ included here, and therefore you need not require two different laws. So ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 AMU ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 AMU ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 AMU ಅಂದರೆ 1 AMU ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್, energy will be given by the mass that gets converted to energy into c square. So let us take a mass as 1 AMU. So now 1 AMU mass, because I am finding energy equivalent of 1 AMU, therefore I take mass as 1 AMU. I take mass as 1 AMU, then in kilogram it is 1.67 into 10 power minus 27 kg. ಅದನ್ನಾಗೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 1 AMU is approximately 1.67 into 10 power minus 27 kg has been already derived. Therefore, energy will now be equal to m is 1 AMU. ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1.67 into 10 power minus 27 into c square. What is c? C is the speed of light
vacuum. Now speed of light in vacuum ಎಷ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ it's approximately 3 into 10 power 8 meter per second. So speed of light ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 3 into 10 power 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. Now simplifies. So E will be equal to 1.67 into 9, 3 square 9 ಇದು 10 power minus 27, 10 power 16 ಅಂದರೆ 10 power minus 11 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಜೌಲ್. ಜೌಲ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ 1 AMU ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಗೆ 1.67 into 9 into 10 power minus 11 ಜೌಲ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೌಲ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ 1.6 into 10 power minus 19 joule approximately ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಜೌಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು we have to convert it into electron volt. Then I have to divide by this number. So 1.6 into 10 power minus 19. ಈಗ ಇದು ಜೌಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, this is 1.6, this is 1.6, approximately this is 1. ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 into 9 is 9. Approximately 9 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. This is 1.67 is 1.6. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೇಷಿಯೋ 1 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 1ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ 9 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 9. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 9.31. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 power 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ 931 10 power 6 ಆಯಿತು. 10 power 6 ಅಂದರೆ ಏನು? 10 lakh. 10 power 6 is 10 lakh. 10 lakhನ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಗಾ, ಮಿಲಿಯನ್ ಆರ್ ಮೆಗಾ. ಸೊ ನಾನು ಈ 10 power 6 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಂ, ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಆರ್ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ 1 AMU. So what is the energy equivalent of 1 AMU? It's approximately 931 million electron volt. ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನಿ, ಮೆಗಾ ಅನ್ನಿ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1 AMU ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 931 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 2 AMU ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 931 by 2, then you will get 931 million electron volt by 2, then you will get the energy equivalent of 2 AMU. What is the energy equivalent of the mass defect? 0.31 AMU ಅಂತಂದರೆ multiply 0.31 by 931 million electron volt, then you will get the energy equivalent of that particular mass defect. Therefore, you remember this as a constant.
that the energy equivalent of 1 AMU is 931 million electron volt. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್.